Бхагаватастри Бхувана Гурор Анушасанам Атманула Бхутая Ваната Широдхарам Анушасанам Атманула Бхутая Ваната Широдхарам Бадхамати Свабахуманамуваха Бадхамити Сабахаманамуваха. Шри Шука Увача Шри Шука Увача Ити Самадхи Хито Махабхагавато Ити Самадхито Махабхагавато Бхагаватастри Бхувана Гуру Анушасанам Бхагаватастри Бхувана Гуру Анушасанам Атманала Бхутая Ваната Широдхаро Бадхам Анушасанам Ити Сабахуманамуваха. Шри Шука Увача Шри Шука Увача Ити Самадхито Махабхагавато Ити Самадхито Махабхагавато Бхагаватастри Бхувана Гуруранушасанам Бхагаватастри Бхувана Гуруранушасанам Атманолакбхутая Ваната Широдхаро Анушасанам Бхагавати Сабахуманамуваха Бадхамити Сабахуманамуваха. Окей, надеюсь. Шри Шука Увача Шри Шука Увача Шри Шукадева Госвами сказал Шри Шукадева Госвами сказал Ити так так. Самабхигита Самадхита, получивший подробное наставление получивший подробное наставление Махабхагавата Махабхагавата, великий преданный великий преданный Бхагавата Бхагавата от Господа Брахмы, от Господа Брахмы, обладающего огромной властью, обладающего огромной властью, Трибхувана Вриндаване, трех миров, трех миров, Гуру Гуру, духовного учителя, духовного учителя, Анушасанам Анушасанам, повеление, повеление, Атмана Атмана, сам, сам, Вагутая Бхагаватая, поскольку занимал более низкое положение, поскольку занимал более низкое положение, Аваната Аваната, склонившись, склонившись, Широдхара Широдхара, голову, голову, Бадхам Бадхам, конечно повелитель, конечно, повелитель, Ити Иди, так, так, Сабахуманам Сабахуманам, очень почтительно, очень почтительно, Ваха Ваха, выполнил. выполнил. Шри Шукадева Госвами продолжал. Получив от Господа Брахмы, духовного учителя трех миров, подробное наставление, Прияврата поклонился ему как старшему и с глубоким почтением согласился исполнить его волю. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Прияврата был внуком Господа Брахмы, поэтому, согласно этикету, Господь Брахма занимал более высокое положение. Долг младшего беспрекословно и с почтением выполнять волю старшего. Вот почему Прияврата, не колеблясь, ответил Господу Брахме: «Да будет по-твоему, я исполню все, о чем ты меня просишь». В этом стихе Шукадева Госвами показывает Прияврату Махабхагаватой, называет Прияврату Махабхагаватой великим преданным. Великие преданные посвящают жизнь исполнению воли своего духовного учителя или его духовного учителя. Таков принцип парампары. В Бхагавад-гите 4.2 говорится: «Эвам парампара праптам». Наставление Верховного Господа нужно получать от гуру, принадлежащего к цепи духовных учителей. Настоящий преданный всегда считает себя слугой слуги Господа. Еще раз перевод стиха. Шри Шукадева Госвами продолжал. Получив от Господа Брахмы, духовного учителя трех миров, подробное наставление,
Прияврата поклонился ему как старшему и с глубоким почтением согласился исполнить его волю. So Priyavrata was the eldest son of Swayambhuva Manu. Итак, Прияврата был старшим сыном Сваямбхувы Ману, But he was also a disciple of Narada Muni. а также он был учеником Нарады Муни. And Narada Muni, as we know, is a wandering renunciate, a wandering transcendentalist. И, как вы знаете, Нарада Муни — это такой странствующий, отреченный трансценденталист. Many disciples. И у него есть много учеников. And he tended to, where possible, convince the young men not to marry, but to absorb themselves in practice of spiritual life. И обычно он старается убедить молодых людей не жениться, а посвятить свою жизнь духовной практике. As we see with sons of Daksha. Как это было с сыновьями Дакши. Daksha had 100,000 sons, and Narada Muni convinced them all to go to the forest and perform austerities and practice spiritual life. А у Дакши было 100 тысяч сыновей, и Нарада убедил всех отправиться в лес и совершать там аскезы ради духовной жизни. Of course, Daksha, being one of the progenitors of mankind, he wanted his sons also to marry and increase the population of the universe. Но Дакша, будучи прародителем человечества, конечно, хотел, чтобы его сыновья женились и продолжали увеличивать население. So he was very disappointed. И он был очень этим расстроен. And he had then another 10,000 sons. Потом у него родилось еще 10 тысяч сыновей. And again, the same thing happened. И опять повторилось то же самое. So then he became angry with Narada Muni. И тогда он разозлился на Нараду Муни And he cursed Narada Muni и проклял его. that you cannot stay anywhere in one place, you cannot settle down, you will always have to move here and there. Он сказал, что ты не сможешь оставаться в одном месте, ты должен будешь постоянно перемещаться из одного места в другое. And Prabhupada in his comments says that similarly, he says, I have been cursed by the parents of my young disciples. И Прабхупада пишет в комментарии, что подобным образом я тоже проклят родителями моих юных учеников. But then now I want to transfer this curse to my disciples, Но теперь я especially the sannyasis. хочу перенести это проклятие на своих учеников, особенно на саньяси. So I can sit and finish a translation of Bhagavatam. Чтобы я мог спокойно закончить перевод Бхагаватам. But seems like, still he had to keep moving most of the time. Но все равно ему пришлось большую часть времени путешествовать. But, he translated most of the Bhagavatam for us. Но, тем не менее, большую часть Бхагаватам он перевел для нас. And gave us also 10th canto in a summarized form. И также он дал нам 10-ю песнь Бхагаватам в виде такого обзора. Krishna book. Книга Кришны. Also gave us the whole Chайтанья Чаритамрите. И также он дал нам всю Чайтанью Чаритамриту. So, in addition, he traveled around the world 14 times. Плюс к этому он объехал весь мир 14 раз. And inspired the preaching of Krishna consciousness in so many countries. И вдохновил преданных на проповедь сознания Кришны во многих странах. So he did keep traveling in order to inspire the devotees as much as possible. Поэтому он продолжал путешествовать, чтобы вдохновлять преданных, насколько это возможно. Of course, even came to the then Soviet Union. И также он приезжал в бывший Советский Союз.
of which Ukraine was part. Частью которого была Украина. And in that sense, he also can say, began the preaching of Krishna consciousness in Ukraine, or somehow arranged for it to begin. И в этом смысле можно сказать, что он также начал проповедь сознания Кришны на Украине, или, по крайней мере, устроил так, что она началась здесь. When he went to Moscow, well, actually his senior disciples and secretaries were not very enthusiastic about that. Он хотел поехать в Москву, но его секретари были не очень рады этому. That it may be too dangerous. Что, возможно, это слишком опасно. And no opportunity for preaching. И там никакой возможности для проповеди не будет. But still, Prabhupada, he was very determined. Но Прабхупада был полон решимости. And he had some correspondence with the Professor Kotovsky. Он переписывался с профессором Котовским. And the Prabhupada once said he wanted to discuss with him about the Vedic scriptures. И Прабхупада написал ему, что он хочет встретиться с ним и обсудить ведические писания. Because he was professor of Indology. Потому что он был профессором индолога. So he agreed, and although it was kind of unofficial, there was. Ну, хотя это было в принципе неофициальная, такая переписка. But Prabhupada did use his letter to help get a visa, I have heard. Но я слышал, что Прабхупада использовал письма для того, чтобы получить визу. I was listening to some lectures given by Mandakini Mataji when she was in Irkutsk. Я слышал лекцию Матаджи Мандакини в Иркутске. Recordings, I mean. Запись, точнее, этой лекции. You know Mandakini? Who that is? Вы знаете ее? Да. She actually she was the first devotee I met. Она была первой преданной, которую я встретил. In 1971, she sold me a magazine on the street. В 1971 году она мне предложила журнал на улице. So I saw Harinam at a party, and she sold me a magazine. So Я увидел группу Санкиртана, и она продавала журналы. and from there I became interested in Krishna consciousness. И с того момента я заинтересовался сознанием Кришны. Anyway, she was saying that Prabhupada used that letter from Kotovsky to help get his visa. Но она говорила, что Прабхупада использовал письма от Котовского для того, чтобы получить визу. He came by in tourist tour. И он приехал, как турист через интурист. And stayed in a hotel. И жил в гостинице. And he met this Kotovsky. Он встретился с этим профессором Котовским. And Prabhupada often refers to that meeting in his lectures. There are many lectures Prabhupada refers to it. И Прабхупада во многих лекциях упоминал об этой встрече. This is a big professor. And he said to me, Swamiji, after death, everything is finished. И он говорил, что такой большой профессор крупный, и он говорил, Свамиджи, после смерти все, конец. So Prabhupada was using that as example to show how the educated class, the professors, the scientists, they're all in the bodily concept of life. И Прабхупада использовал этот пример, чтобы показать, что даже самые образованные ученые находятся на телесном уровне. Do not understand the eternal nature of the soul. Не понимают вечную природу души. Do not understand that we are not this body. Не понимают, что мы не являемся телом. So heavy influence of tamagun. То есть находятся под серьезным влиянием тамагуна. But anyway, Prabhupada, he was not deterred.
Но, тем не менее, Прабхупада как бы не отчаялся. He was interested to meet some young people. Он хотел встретиться с молодежью. Because he knew in other countries, America, Europe, etc., Australia, there's a young people who actually took to Krishna consciousness. В других странах, в Америке, в Европе, в Австралии, в основном молодежь привлекалась сознанием Кришны. So he thought if he could get chance to meet some young Russians, then might be able to influence or inspire them to be Krishna conscious. И он думал, что если ему удастся встретиться с русскими, молодыми людьми, то он сможет убедить их принять сознание Кришны. And he actually convinced, he asked his secretary to see if you can find any young people. И он попросил своего секретаря попытаться найти каких-нибудь молодых людей. So Sam Shinder, his secretary, was standing in line to purchase some vegetables one day in Moscow. Однажды Шьяма Сундара стоял в очереди, чтобы купить какие-то овощи. He had his Daudi Sika, Поти с шикхой, с обритой so головой. very unusual sight. Очень необычное зрелище для тех времен. Two young men approached him. One was Russian, one was Indian. И к нему подошло двое молодых людей, один русский, один индиец. And they asked him, "Have you got any dollars?" И они спросили, у вас есть доллары? No, he said, "I don't." Он сказал, нет. So then they asked, "Do you have any jeans?" Они сказали, джинсы. Some way to do a little business. Чтобы бизнес какой-то сделать. No, I don't have. Он сказал, нет, джинсов тоже нет. Said, but my spiritual master is living in a hotel nearby. Maybe you would like to meet him. Он сказал, но у меня есть духовный учитель, он тут рядом в гостинице, может быть, вы хотите с ним встретиться? Yes, and especially Anatoly was very interested. И они сказали, да, особенно русский молодой человек Анатолий. And so in this way, they came, they met Prabhupada, and Anatoly already had some interest, in Indian things, and that's why he had a friend, Indian friend also. Особенно, Анатолий, у него был большой интерес, потому что он уже был знаком с индийской культурой, поэтому он и дружил с этим индийцем. And in this way, as we know, Prabhupada in a few short days taught him how to chant Hare Krishna, how to cook vegetarian food, offer to Krishna. И, как мы знаем, Прабхупада за несколько дней обучил его, как повторять Харе Кришна, как предлагать Кришне вегетарианскую пищу. And in the end, Prabhupada encouraged him also to teach others about Krishna consciousness. И Прабхупада также вдохновлял его учить этому других. And asked him, "Is there any way I can help you?" И он спросил, могу ли я тебе чем-то помочь? And Anatoly said, "If I could get a Western wife who's a devotee, then surely that would help me." И Анатолий сказал, что если я смогу жениться на западной преданной, то это очень мне поможет. So when Prabhupada came to London, because he had been in Moscow in June, but he came to London not long after. It was late July, early August, something like that. В Москве Прабхупада был в июне, а потом в конце июля или в августе он приехал в Лондон. I think in the meantime he went to Malaysia, Australia, and then came back to London. По-моему, перед этим он был в Малайзии или где-то там, потом приехал в Лондон. Actually, that's the time I joined when he was in London there, in August 1971. Как раз в это время я присоединился к движению в августе 71-го. First day I came to the temple and heard Srila Prabhupada lecture. Когда я первый раз пришел в храм, как раз я попал на лекцию Шрилы Прабхупады.
I came at lunchtime, devotees gave me prasadam. Я пришел во время в обеденное время, и преданные угостили меня просадом. Then they asked me, please come on Harinam Sankirtan. И потом они предложили мне пойти на Харинам Санкиртан. So 3 hours on Harinam. И 3 часа мы были на Харинаме. And in the evening, when I got back to the temple, they said, spiritual master is going to speak now, please stay and listen. И когда потом мы вернулись в храм, они сказали, сейчас духовный учитель будет выступать, поэтому оставайся. So I stayed and was very inspired. И я остался и был очень вдохновлен. And a couple of days later came again on the Sunday program, heard Prabhupada speak again. И через пару дней пришел снова на воскресную программу, и Прабхупада снова читал лекцию. And then devotees asked me, would you like to join the temple? И преданные спросили меня, не хочешь ли ты присоединиться к нам? And I said yes. Я сказал, да, хочу. So they said, just have to shave your head. Они сказали, ну, надо просто побрить голову. So I said, okay. Я сказал, ну, давайте. So I remember, the temple was very crowded because Prabhupada was there. Then there were some devotees from America also who were on their way to India and to Africa as well to help develop the preaching in those places. И в храме было очень много преданных, потому что еще прилетели преданные из Америки, которые летели в Индию и в Африку, чтобы там проповедовать. And we were sleeping in the floor of the shower room. И мы спали в ванной на полу. So morning 3 o'clock, I was woken up by some big American devotees jumping over me to go into the shower. И в 3 часа утра какой-то большой американский преданный, Нисколько. большие американские преданные начали через меня переступать, чтобы попасть в душ. That was my first experience in the Brahmacharya ashram. Это было, мое первое впечатление в ашраме Брахмачарьи. Anyhow, Mandakini Mataji was saying in the lecture that just before that, she was praying to the deities there in London, Radha Ishwara, please give me some service, if possible, some difficult service. И Матаджи Мандакини рассказывала, что как раз в это время она молилась божествам в Лондоне, чтобы они дали ей какое-то служение, и желательно трудное служение. So, Prabhupada, one day called her and asked her, would you like to go to Russia and marry this boy, Anatoly? И однажды Прабхупада позвал ее и сказал, не хочешь ли ты поехать в Россию и выйти замуж за вот этого юношу Анатолия? So she remembered that prayer that she made to the deities. И она вспомнила эту молитву, которую она возносила божествам. And so she agreed. И она согласилась. And so she came also, I guess, as a guest, first of all, an in-tourist. И я думаю, что первый раз она приехала тоже как турист. And then got married to Anatoly. И вышла замуж за него. So, she helped to train him in many ways and inspire him in Krishna consciousness. И она обучила его многим вещам и вдохновила практиковать сознание Кришны. And I think she said she came about 6 times. И, по-моему, она рассказывала, что приезжала 6 раз. She was trying to get the long visa, the permanent residency, so she could stay, but the government didn't give. Но она хотела получить вид на жительство, чтобы постоянно там находиться, но правительство не согласилось. Only maximum she got was 15 days, even though she was married. То есть ей давали визу только на 15 дней, несмотря на то, что она была замужем за Анатолием. So very restrictive regime. То есть очень суровый режим был. She said, no doubt they knew that he had become a devotee, so for that reason also they didn't give
Она говорила, что наверняка не знали, что он стал преданным, и поэтому не хотели давать ей длительную визу. But he did, begin to preach and travel quite widely. Но потом он начал очень много проповедовать и путешествовать повсюду. Perhaps he also came to Ukraine. Возможно, и на Украину он приезжал также. Did he? Anandashanti, do you know? If he came to Ukraine? Kyiv, one of the most important cities in the Soviet Union, so quite likely he did come. I know he went to other places. Maybe he knows, yeah. Ну, Киев, так или иначе, это был один из очень важных городов Советского Союза, поэтому, скорее всего, он туда приезжал. So like that, it's Prabhupada's arrangement also. That Krishna consciousness came to Ukraine. Это было устроено Прабхупадой, чтобы сознание Кришны пришло и на Украину. And Prabhupada was quite sure that the young people of Soviet Union would become Krishna conscious. Прабхупада был убежден, что молодежь Советского Союза сможет стать, обрести сознание Кришны. He said the people are good, but government is not good, but the people are good. Он говорил, что люди здесь хорошие, правительство не хорошее, но люди хорошие. Government is pressuring people to accept this atheistic philosophy. Потому что правительство оно навязывало атеистическую философию людям. But actually, in their hearts, people have interest in spiritual life and desire to become God conscious. Но в сердце у людей было желание вести духовную жизнь, обрести сознание Бога. So we do see that, since restrictions of the government are lifted, and people have opportunity for practicing spiritual life, we see many people coming forward to practice Krishna consciousness, and also even other religions, as we know. И как только эти репрессии закончились, то очень многие люди приняли сознание Кришны, ну и также и другие религии тоже начали распространяться. So of course Prabhupada also had, mood of Narad Muni as well. Так что Шрила Прабхупада тоже имел настроение, как у Нарады Муни. So he did preach to young men to be renounced and not enter family life, if possible. И он также проповедовал молодежи, чтобы они вели отреченный образ жизни и, если возможно, не женились. I mean, first day I joined, we were given saffron dowdy. Например, когда я только присоединился к храму, нам сразу давали шафрановые тхоти. So Prabhupada did set that mood, and he gave many young men sannyas also. И Прабхупада, он многим молодым людям также дал саньясу впоследствии. Even though it didn't always work out, in many cases didn't work out. Хотя он не знал, что из этого выйдет, и во многих случаях это не сработало. His secretary, former servant Shrutakirti, he was telling me in 1972 in Kartik, in Vrindavan, Prabhupada was giving the lectures, devotion lectures then. Шрутакирти Прабху, который был его слугой в то время, он рассказывал, что в 1972 году во Вриндаване Прабхупада читал лекции по нектару преданности. And his secretary, he was the servant, not the secretary. Он был слугой тогда, слугой. But he said that Prabhupada's secretary told the Prabhupada that there are two young brahmacharis have come from America and they want to preach in Vietnam. И секретарь сказал Прабхупаде, тут приехали два брамачари из Америки, и они хотят проповедовать во Вьетнаме. And Prabhupada said, let them take sannyas immediately. И Прабхупада сказал, пусть принимают саньясу прямо сейчас. So next day they were given sannyas. И на следующий день им дали саньясу. Paramahansa Swami and Parvajakacharya Swami.
Рамахамса с вами и Паривраджакачарья с вами. I don't think they went to Vietnam, Я не думаю, что они поехали во Вьетнам, but they came to England, I remember. но я помню, что они приезжали в Англию. One day, suddenly in the temple, I saw two very effulgent young sannyasis, Однажды в храме я увидел двух сияющих молодых саньяси, Paramahansa and Parivrajakacharya. Парамахамса и Паривраджакачарья. And actually, the Paramahansa Swami became Prabhupada's secretary for many years. И Парамахамса с вами был много лет секретарем Прабхупады. And Parivrajakacharya, he stayed in England for quite some time. А Паривраджакачарья долгое время жил в Англии And he tried to open a center in Oxford. и пытался открыть центр в Оксфорде. At that time, my parents were living in Oxford. В то время мои родители жили в Оксфорде. They liked the devotees very much. Им очень нравились преданные. Often traveling Sankirtan parties would stay at their home. И часто группы Санкиртана останавливались у них дома. They also became vegetarians and they would offer their food. И они тоже стали вегетарианцами и предлагали пищу. And this Parivrajakacharya Swami actually stayed in their home for 2 months. И Паривраджакачарья с вами жил у них дома 2 месяца. And he was trying to start a preaching center there, but eventually didn't succeed. И он пытался открыть там проповеднический центр, но в итоге не получилось. But then he went to Iran. Но потом он поехал в Иран. And there he began a Krishna consciousness movement. И там он начал движение сознания Кришны. He actually taught yoga, hatha yoga, to the daughter of the Shah of Iran. И он обучал йоге дочь Шаха Ирана. And he made a number of devotees there. И там он довольно много людей сделал преданными. So still, I mean, there are quite a few devotees there. They have to be very careful, but there are quite a few devotees there. И там есть преданные до сих пор. Они, конечно, должны быть очень осторожны, но тем не менее они там есть. Sometimes they come to Azerbaijan, Baku temple. Иногда они приезжают в Баку, в Азербайджан. Prabhupada also had one Iranian disciple who was a businessman in America, Atreya Rishidas. И у Прабхупады был один ученик, он был иранец по происхождению, его звали Атрея Ришидас, он жил в Америке, бизнесмен. But Prabhupada made him a GBC. И Прабхупада сделал его потом GBC. So he also worked in Iran with this Parivrajakacharya Swami. И он тоже сотрудничал там с Паривраджакачарьей с вами в Иране. So we can see Prabhupada had that mood to get the young men to dedicate themselves to preach Krishna consciousness. Так что мы видим, что Прабхупада, у него было такое настроение, чтобы вовлекать молодых людей в проповедь сознания Кришны. And sometimes that mood became very prevalent in certain parts of ISKCON. И иногда это настроение, оно начинало очень сильно доминировать в определенных частях ISKCON. For example, in the time of the Radha Damodar party, Например, была такая группа Радха Дамодары. this was a program started by Tamal Krishna Maharaj and Vishnu Jan Maharaj. Эту программу основали Тамал Кришна Махараджа и Вишнуджан Махараджа. Tamal Krishna Maharaj many years was GBC in India, but he wanted to go back to the West to preach. Тамал Кришна Махарадж много лет был GBC в Индии, но он хотел вернуться на Запад и проповедовать. So he went back and began with Vishnu Jan Swami this program. И он вернулся в Америку и начал с Вишнуджаной с вами эту программу. So they bought the big buses, Greyhound buses. И они купили большие автобусы Greyhound. And they had, I think, maybe 6 or 8 buses, I'm not sure, big buses.
И у них было или 6, или 8 этих огромных автобусов. Some swami in charge of each one with many brahmacharis. То есть за каждый автобус отвечал какой-то саньяси, и там было много брахмачари. And they would go to the university campuses and do programs and preach to the students. И они ездили по университетским городкам и устраивали там программы для студентов. And made many devotees. И много преданных появилось. Every bus also had satellite vans of book distributors. Ну, и еще к каждому автобусу прилагалось несколько автомобилей, на которых преданные ездили распространять книги. So it was a very powerful program. Это была очень мощная программа. And they would also visit the different temples. Они также приезжали в храмы. And they would preach to the brahmacharis, you know, don't stay here in the temples, or you'll end up getting married. И проповедовали там брахмачари: не сидите в храме, а то вы женитесь. So you better come on the Radha Damodar party. Лучше присоединяйтесь к группе Радхи Дамодара. So they were very convincing preachers, and so many brahmacharis joined the program. И они очень убедительно проповедовали, многие брахмачари присоединились к их. So Prabhupada was very pleased about the preaching and book distribution. Прабхупада был очень доволен этой проповедью и распространением книг. But then the temple presidents who were grihastas, most of them became very upset. They were losing all their new devotees. Но затем президенты храмов, которые в основном были грехастами, они стали жаловаться, что все новые преданные уезжают. So that in 1976, in Mayapur meetings, there was a big kind of protest by the temple presidents against this policy of taking away all the brahmacharis. И в 1976 году на Майяпурском фестивале был большой протест со стороны президентов храмов, что забирают всех молодых преданных. And Prabhupada said to the Tamal Krishna and some of the GBCs, your resolutions have created a revolution. И Прабхупада сказал Тамал Кришне и другим GBC, что ваши резолюции создали революцию. And Tamal Krishna Maharaj, he was feeling, I'm very sorry, Prabhupada, I might as well go to China. И Тамал Кришна Махарадж, он был очень расстроен, и он сказал: Прабхупада, лучше я поеду тогда в Китай. Which was, wasn't really considered to be possible to go and preach there. Ну, хотя вообще непонятно было, как туда можно поехать и проповедовать. But Prabhupada said, yes, okay. Прабхупада сказал: да, отлично. And in that way, he actually, Tamal Krishna Maharaj, started preaching in China. И так Тамал Кришна Махарадж начал проповедовать в Китае. Very difficult, so very repressive regime at that time especially. И это было очень трудно, особенно в то время, тоже такой очень репрессивный режим там был. But of course Hong Kong was still under British control. А Гонконг, он был под британской So властью. he was able to start there and then gradually send the preachers into China. И они начали проповедовать в Гонконге, и потом оттуда уже проповедники стали ездить в Китай. But anyway, we see that about Prabhupada, he did have that mood, same as Narada Muni. Так или иначе, мы видим, что у Прабхупады такое же настроение, как у Нарады Муни. And it was necessary in order to, get the Krishna consciousness movement started. И это было необходимо для того, чтобы начать движение сознания Кришны. But he also, of course, encouraged the grihastas. Также он и вдохновлял преданных быть грехастами. Because also necessary, that there should be grihastas, responsible men. То, что должны быть также ответственные люди, грехастки, Who will take care of the ladies and children. которые будут заботиться о женщинах и детях.
And do more difficult administrative duties. И будут выполнять сложные административные обязанности, Which is not suitable for sannyasis, not so suitable. Для саньяси это не очень подходящая деятельность, They have to move all the time. потому что они должны все время путешествовать. So here, Swayambhuva Manu, he was very concerned, getting old. He wanted his son to take over the responsibility for ruling the universe. И так Сваямбхува Ману, он уже состарился, и он хотел, чтобы его сын взял на себя управление Вселенной. And the Priyavrata wasn't willing. He wanted to, be a renunciate, as Narad Muni was encouraging him. Но Прияврата не хотел этого, он хотел принять отреченный образ жизни, как его вдохновлял Нарада Муни. So Swayambhuvamana had to appeal to Lord Brahma, И Сваямбхува был вынужден обратиться к Господу Брахме, who is the father and spiritual master of Narada. который был отцом и духовным учителем Нарады. So Lord Brahma understood, yes, it is necessary that Priyavrata should take up this responsibility. И Господь Брахма решил, что Прияврата должен принять на себя эти So обязанности. he came there and told him to do that. In the presence of Narada Muni, he overruled the instruction of Narada Muni. И в присутствии Нарады Муни он сказал Прияврате, чтобы он не следовал наставлению Нарады, а последовал его наставлению. So overruled the grand guru overruled the guru's instruction in this case. То есть в данном случае как бы Парам Гуру, да, он изменил наставление гуру. And Priyavrata submitted to that instruction, and it said in the next verse also that Narada Muni, he said Priyavrata and Narada looked upon Brahma with no tinges of resentment. И в следующем стихе говорится, что Прияврата и Нарада смотрели на Брахму без тени недовольства. They accepted his higher authority. Они приняли его верховный авторитет. And in this way, Priyavrata married and, of course, became the emperor of the universe and very successfully carried out that service. И так Прияврата женился и стал правителем Вселенной и очень успешно справлялся с этой обязанностью. So a devotee is always submissive to the instructions of his authorities. Таким образом, преданный всегда покорен наставлениям своих руководителей. And Priyavrata is described in this here as a Mahabhagavat, a great devotee. И Прияврата здесь называется Махабхагават, великим преданным. So Hare Krishna. Yes, please. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот в контексте этой лекции вопрос. Как мы знаем, как вы сейчас привели пример историю с Тамала Кришна Госвами Махараджа. И там у него был внутренний конфликт, потому что ему нужно было отказаться от участия в группе Санкиртана, чтобы поехать в Китай. И это решение ему удалось непросто. И вот я хотел спросить, а у вас были внутренние конфликты, когда вам Шрила Прабхупада давал какие-то наставления, какую-то миссию поручал? Было ли что-то такое подобное, когда? Yes. Да. I was previously I mentioned I was a president in the London temple. Later I was like a regional secretary of England in charge of Manor and London and other centers. Я был президентом в храме в Лондоне, потом я был региональным секретарем в Англии и отвечал за храмы в Лондоне и других местах. And I was, end of 1975, GBC told me to go to India. И в конце 1975 года GBC сказали мне поехать в Индию. Because there were not many Indian devotees then. Most of the
devotees Prabhupada brought to India were Americans and they had visa problem. They couldn't get visas, long visas. И большинство преданных в Индии тогда были не индийскими, а американскими, и у них были проблемы с визами, они не могли получить долгосрочные визы. But British people, we didn't need any visa. We could stay whole life in India then, just stamp on a passport when we arrived, that's all. Но те, кто были из Великобритании, им не нужны были визы в Индии, они могли там оставаться сколько угодно, просто штамп ставили на въезде и все. So Prabhupada wanted some, British people, also Australians and, some other countries like that, they didn't need visa. So Prabhupada wanted devotees from those countries to come, especially if they had some experience in the management. И Прабхупада хотел, чтобы преданные из вот таких стран, которым не нужны визы, приезжали туда. Это из Австралии еще не нужны были визы, еще из других стран. So I'd been in India before, in the year before at the festival. Я был в Индии накануне, годом раньше на фестивале. So I can't say I was enthusiastic about going there. И я не могу сказать, что я был полон энтузиазма ехать туда. To stay permanently, I mean. Насовсем, так сказать. I liked the service in England. There was, a lot of good preaching and a lot of young people were joining. Мне нравилось служение в Англии, там была хорошая проповедь, много молодежи приходило. Probably similar to Tamal Krishna Maharaj in that sense, it's more attractive to preach in the West. Так же, как и Тамал Кришна Махараджу, ему больше нравилось проповедовать на Западе. But anyway, I had to go. I got the order. Но что делать? Мне был такой приказ, там надо было ехать. And a few days later, I took the plane to Bombay. И через несколько дней я сел на самолет до Бомбея. Prabhupada was there. Прабхупада тогда был в Бомбее. After a few hours of arrival, I was called into Srila Prabhupada's room. И через несколько часов после прилета меня позвали в комнату к Шриле Прабхупаде. And he asked me who is the managing now in London. И Прабхупада спросил, а кто сейчас руководит в Лондоне? I told him. Я сказал ему. And he said, oh, very good. He said that you came to India. He said, now you manage this temple. И Прабхупада сказал, очень хорошо, что ты приехал в Индию, теперь будешь руководить этим храмом. It was a shock for me. Для меня это был шок. And so I was made the vice president. И меня сделали вице-президентом. Giriraj Maharaj was a brahmachari, then he was the president, but he was very expert in cultivating and collecting donation from wealthy Indians. Гирирадж Махарадж, он тогда был президентом, и он, хотя он был брахмачари, он был очень искусен в проповеди и в сборе пожертвований у богатых индийцев. And that temple construction was going on, and a lot of Lakshmi was required. Там строился храм как раз, и требовалось много лакшми. At that time, Lokanath Brahmachari and Sridhar Brahmachari were also there in the temple. В то время там также жили Локанат Брамачари и Шридар Брамачари. They were going every day collecting. Они ходили каждый день, собирали пожертвования. Couple months later, they went to Vrindavan and came back as sannyasis. Через пару месяцев они поехали во Вриндаван и вернулись уже саньяси. And still they were going out as sannyasis every morning, going out 7 o'clock in the morning into Bombay and collecting for the temple construction. И как саньяси они продолжали каждый день в 7 утра выходить, и ходили по Бомбею, собирали пожертвования. And Giriraj Prabhupada sent him to West Indies and some of the places to collect from some very wealthy Indians. И Гирирадж послал их. Prabhupada sent him. Prabhupada sent Giriraj to go. Прабхупада отправил Гирираджа куда-то собирать пожертвования, где жили очень богатые индийцы. So I was there. I had to manage the temple. И я остался там и должен был руководить этим храмом. So actually there was quite a lot of legal problems. Там было очень много юридических проблем, connected with the land. связанных с землей. And also
the accounts of ISKCON hadn't been done properly for several years. И также в течение нескольких лет там неправильно велась бухгалтерия. So I had to go every day on the train into the center of Bombay. И каждый день мне приходилось ездить на поезде в центр Бомбея. I don't know if you've been on the like electric. They all packed up full of people. Я не знаю, ездили ли вы в Индии на электричках, но там битком набито. Very difficult to get inside. Даже влезть туда сложно. Often you're kind of hanging out. Иногда приходится висеть там снаружи. So packed full of people, sweating. То есть жара, все мокрые там. Pickpockets trying to, steal things from you. Также воры лазят по карманам. 45 minutes into Bombay. И 45 минут надо было ехать до Бомбея. In the evening, 45 minutes back in the same condition. Вечером 45 минут назад в таком же состоянии. And then I go to those offices, accountant's office, lawyer's office, municipal office. И я ходил там по этим
Krishna
Shrila Prabhupade ki jai. ISKCON BBT founder Acharya Shrila Prabhupade ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nam Acharya Shrila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikaho Shri Krishna Chайтанья Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapurna Vadip Dham ki jai. Shri Jagannath Puri Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Maharani ki jai. Shri Shri Nitai Gaur Premanandi Haribo Slava Sabrosam Supreme Hare Krishna Slava Sabrosam Supreme Hare Krishna Slava Sabrosam Supreme Hare Krishna Slava Shri Shri Guru Vishnu Jai Shri Shri Guru Jai Shri Shri Guru
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. You can read it. Шримад Бхагаватам, песня 5, Деяния Махараджа Приявраты, глава 1, текст 20. Шри Шука Увача, Шри Шука Увача. Тут не стихотворно, да? Не стих. 10 minutes, not a project. Ити самбхихито махабхагавато, Ити самприхито Махабхагавато. Бхагаватастри Бхувана Гуру, конторам, где адвокаты, юристы, бухгалтерия. Every office piled up to ceiling, so many old files covered in dust. И в каждом кабинете там горы этих самых каких-то документов, все пылью покрытые. And they say, okay, wait for an hour or two. И они все говорили, садись посидеть часок-два. And after that, when they finally meet the lawyer or the accountant, okay, come back in a few days, come back next week. И потом, когда наконец удавалось встретиться с тем чиновником, они говорили, что ну приходи там через пару дней, через недельку. You know, being from UK, England, Ireland, we don't know anything about Zatki there. Ну, мы были из Англии, поэтому мы не знали о взятках ничего. But you know, to get things done actually is necessary to give some donations. Но для того, чтобы делать дела, нужно было давать какие-то пожертвования. Perhaps you're more accustomed to that. Я думаю, что вы более знакомы с этим. Anyway, so yeah, it was not an easy service. Так что это было непростое служение. And I actually liked, preaching Sankirtan. Мне больше нравилось проповедовать, заниматься санкиртаном. But Prabhupada at that time, he didn't encourage street Sankirtan in India. Но в то время Прабхупада не поощрял уличную санкиртану в Индии. Because he didn't want that people think devotees are like beggars. Он не хотел, чтобы люди думали, что преданные это попрошайки. He used to do, in Mumbai, he would go to, rich people's houses in the evening with the devotees. We would go and do programs, and Prabhupada would speak and would show the film of Hare Krishna, and there would be kirtan, and they would give prasadam to everyone. Он ходил в Бомбее в дома богатых людей, там проводил лекции, киртаны, они показывали фильм о сознании Кришны. So that was a style of preaching that Prabhupada was encouraging, cultivating the wealthy, cultivating the higher classes, because in that way, if they took to Krishna consciousness, then the common people would follow. То есть такой был стиль проповеди Прабхупады, там он старался культивировать таких высокопоставленных, богатых людей, потому что если они примут, тогда остальные примут автоматически. And build nice temples. Также он хотел построить там красивые храмы. Prabhupada said, like in India, he said there has to be some institution. Он говорил, что в Индии должны быть какие-то серьезные организации. Once he was walking in Mayapur, and he stopped under a tree. Однажды он во время прогулки в Майяпуре он остановился под деревом. And he said, Lord Chaitanya, he could sit under a tree and preach Krishna consciousness, and people would listen. Он сказал, Господь Чайтанья, он просто мог
сидеть под деревом и проповедовать сознание Кришны, и люди слушали его. Of course, Prabhupada did that in America in the beginning, and people did listen. И, конечно, Прабхупада тоже делал это в Америке в самом начале, и люди слушали его. But in India, he had experience, you know, before he went to the West, there wasn't much response to his preaching. Но в Индии, до того, как он приехал на Запад, такая проповедь не вызвала большого отклика. So he knew that he had to have a different strategy. И поэтому он понял, что нужна другая стратегия. So he said, that's why he said, I'm building this Mayapur temple, you know, to attract the people. И он сказал, поэтому я строю этот майяпурский храм, чтобы привлечь людей. So that was his policy, you know, bring the Westerners, we call the dancing white elephants, and build temples. И поэтому его идея была привлечь западных людей, которые были танцующими белыми слонами, и открыть большие храмы. Actually, this term, I heard Prabhupada talking about that term, white elephant, in a conversation I was listening to recently. Недавно я слышал в одной беседе Прабхупада упоминал этот термин «белые слоны». And he said that this was a term that in India they would use because Indian men would go to the West. И он сказал, что в Индии использовали этот термин, потому что индийцы ездили на Запад. And they would try to get married to a Western lady, especially in England. И пытались жениться на англичанках. But very expensive to maintain the Western wife. Но западную жену содержать очень дорого. So they called them white elephants. Поэтому их называли белые слоны. So that's where the term came from. Вот так возник этот термин. So dance anyway. Prabhupada used it for all the Western devotees, the dancing white elephants. И Прабхупада использовал этот термин для всех западных преданных, танцующие белые слоны. So that was very attractive because people in India, you know, they thought that we're very poor, West is very advanced. И люди в Индии думали, что мы тут бедные, а на Западе все богатые. So in this way he thought, if I show that Americans and Westerners have taken Krishna consciousness, this will have very powerful influence, and it's a fact. И Прабхупада подумал, что если я покажу им, что западные люди принимают сознание Кришны, это впечатлит индийцев. And same time build very beautiful temples, it will be very attractive. И действительно так и произошло. И также он думал, если я построю прекрасные храмы, то тоже это будет очень здорово. But anyway, I find that service very difficult, you know. Так или иначе, я обнаружил, что это служение было очень трудным для меня. To go on a train every day and sit in those offices and get nothing done. Ездить каждый день на этих электричках, сидеть в офисах и безрезультатно. And no sankirtan. Никакой санкиртана. So I began to take the devotees who were living in a temple. I began to take them in a lunchtime to some nearby suburb. We do Harinam and distribute some small books. И тогда мы с преданными, я брал некоторых преданных, и мы близлежащие пригороды ездили и проводили там санкиртану, распространяли книги. So actually the good thing about being in Bombay was, in India was not so many devotees, and Prabhupada spent a lot of time there. Но плюс был в том, что там было не так много преданных, и Прабхупада проводил там достаточно много времени. So you could go on a morning walk every day. То есть вы могли каждый день ходить с ним на утреннюю прогулку Juhu Beach. по пляжу Джуху. And Prabhupada also gave darshan in the afternoons from 5 to 7. Anybody could go in his room. Но с 5 до 7 вечером Прабхупада давал даршан, и любой мог прийти. And if there was no program outside, he would go on the roof and give darshan again till 9 o'clock. И если не было никаких программ в городе, он на крыше давал даршан до 9 часов еще. There was very nice sea breeze. Prabhupada liked that climate there in Mumbai.
И там очень хороший климат, Прабхупаде очень нравился этот климат бомбейский. Там ветер с океана. So Prabhu, he did ask me one day, he said, what do you like better, book distribution or temple management? И однажды Прабхупада спросил меня, что тебе больше нравится, распространять книги или заниматься храмовым менеджментом? I said, book distribution, Srila Prabhupada. Я сказал, Шрила Прабхупада, распространение книг. He said, okay, you manage this temple for some time. Я сказал, ну ладно, еще этим храмом поруководишь немного. And then after some time, I'll teach you how to sell sets of my books in all the universities and libraries. И потом я тебе расскажу, как распространять комплекты моих книг по университетам и библиотекам. And so after some months, the BBT Library Party representatives came to India to begin the program. И через несколько месяцев приехали представители библиотечной группы BBT, чтобы начать эту программу в Индии. And Prabhupada said if I could find someone to replace me in the management, I could go for that program. И Прабхупада сказал, что если я найду себе замену, то я могу присоединиться к этой библиотечной группе. So one devotee, he had joined that program. His name was Amogadas. Один преданный по имени Амогадас, он присоединился к этой программе. He was from Australia. Он был из Австралии. And he was a grihasta. Он был грехастой. So his wife was staying in the Bombay temple. А его жена жила в Бомбее. And he was traveling on that party. А он путешествовал с этой группой. So his wife was not happy. И жена была не очень рада этому. So I proposed him, you manage the temple, I'll go on the line. Я предложил ему поменяться, чтобы он руководил храмом, а я поехал. So he agreed. И он согласился. Prabhupada also agreed. И Прабхупада тоже согласился. So that way I got to join that party. We traveled all over India and distributed a lot of sets of books. Таким образом, я присоединился к этой группе, и мы путешествовали по всей Индии и распространили много комплектов книг. We could visit many holy places also. Также мы смогли посетить много святых мест. And sell books there also. И там тоже распространяли книги. Tirupati, Udupi, Naftwar, В Тирупати, Удупи, Над, Dwaraka. Двараки. So it was a great adventure to go to all those places and also sell many sets of books. Так что это было большое приключение посетить все эти места, а также распространять при этом книги. And Prabhupada also, he liked it very much. И Прабхупада тоже был очень доволен этим. Whenever we would meet, I think I mentioned yesterday, when we would meet every 6 weeks or so in a place where Prabhupada was staying. И каждые 1,5 месяца мы собирались все вместе там, где в это время находился Прабхупада. And he would call us in his room and ask us, you know, how many sets of books distributed. И он нас приглашал к себе в комнату и спрашивал, сколько книг распространено. And what the professors are saying about the books, we would collect statements from the professors. И также мы собирали отзывы профессоров об этих книгах и показывали Прабхупаде. So he would ask us to read them. He would like to hear very much what the professors were saying. Он просил нас читать эти отзывы, и он очень любил слушать, что говорят профессора. Because, you know, he put so much energy into translating the books and getting them printed very nicely also. Потому что он вложил очень много сил в том, чтобы перевести эти книги и напечатать их. So yeah, that was I think example of what you said. Так что это вот пример того, чего я спросил. There was a difficult service in Mumbai and это было трудное служение в but Бомбее. when I got to travel and distribute books, it was much more inspiring. How long you made this service? Which service? Management. The management in Bombay, Yeah. 6 months, 6 or 7 months. В Бомбее руководством храма Махарадж занимался где-то 6-7 месяцев. And then library party 1 year.
А в библиотечной группе год. And then we finished all the libraries in India, then we started to go to the nearby countries, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. Когда мы объехали все библиотеки в Индии, мы начали ездить в соседние страны. Непал, Бангладеш, Шри-Ланку. And I saw that Bangladesh there's good potential. И я увидел, что в Бангладеш большой потенциал. Actually, when I thought to go there, I went to ask Prabhupada. I wanted to ask Prabhupada, but that time Tamal Krishna Maharaj was Prabhupada's secretary. Когда я пришел к Прабхупаде, чтобы задать ему вопрос, Тамал Кришна Махарадж был его секретарем. I wanted to ask if I could go to Bangladesh. И я хотел спросить, могу ли я поехать в To Бангладеш, start a center. чтобы открыть там центр. But our library party leader, Gargamuni Swami, he didn't want me to leave the library party. Но лидер нашей группы Гаргамуни с вами не хотел меня отпускать. And he made arrangement with Tamal Krishna not to allow me to meet Prabhupada. И он договорился с Тамал Кришной, чтобы он не пускал меня к Прабхупаде. Without letter from him, without letter from Gargamuni. Без письма Гаргамуни. So I couldn't get to ask Prabhupada. И я не мог спросить Прабхупаду. But another devotee, Hansaduta, he had started a preaching in Sri Lanka, and he told Srila Prabhupada I was interested to go to Bangladesh. Но другой преданный Хамсадута, он начал проповедовать в Шри-Ланке, и он сказал Прабхупаде, что я хочу поехать в Бангладеш. So the next day I was in a secretary's room there. И на следующий день, когда я был в комнате, где были секретари, So the door opened of Prabhupada's room. дверь в комнату Прабхупады открылась, The servant came to get something from the secretary's room. и вышел слуга, который что-то хотел взять там в этой комнате. So Prabhupada saw me. И Прабхупада увидел меня He said to come here. и сказал, заходи. So I offered my obeisances. И я поклонился ему. So he said, you have made the right decision, he said. И он сказал, ты принял правильное решение. He said, you go to Bangladesh and start preaching there. Поезжай в Бангладеш и начинай там проповедовать. Because Prabhupada knew the situation there to some extent. Потому что Прабхупада, он до некоторой степени знал, как там. Bangladesh is East Bengal. It was part of India. Бангладеш это раньше была часть Индии. And Prabhupada went there on his business quite a few times. И Прабхупада часто ездил туда по делам бизнеса. And also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he preached there a lot in Dhaka. И также Бхактисиданта Сарасвати Такур в Даке много проповедовал. It was once known as a second Vrindavan. Когда-то это называлось вторым Вриндаваном. Because many Vaishnava temples. Потому что там очень много вайшнавских храмов. The Lord Nityananda, Haridas Thakur, Narottam Das Thakur, they all preached a lot. East Bengal was a quite famous place of Vaishnavism. И Господь Нитянанда, Харидас Такур, Нароттам Дас Такур очень много проповедовали там. Это была часть Бенгалии. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati lectured for 3 months there on the first verse of the Bhagavatam. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати проповедовал там в течение 3 месяцев, он читал лекции по первому стиху Бхагаватам. So Prabhupada, he knew that. He knew it was a good potential. И Прабхупада знал, что там большой потенциал. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also, he got some very good land there in the center of the city. И Бхактисиданта Сарасвати Такур там приобрел землю в центре города, очень хороший участок. And the construction had been started of the Gaudiya Math there. И там началось строительство Гаудия Матха. But then there was independence of India, and that became East Pakistan. Но потом произошло там разделение, это стало Восточным Пакистаном. And so that temple there was unfinished.
И этот храм остался So незаконченным. Prabhupada actually wanted to try to get that temple. И Прабхупада хотел приобрести эту землю и вот недостроенный храм. So he asked me to, find out who are the trustees, was there any И possibility? он попросил меня узнать, кто там ответственный за это, есть ли возможность купить эту землю. Not buy it, but just get control of it. Не купить, возможность использовать это. And the trustees there were actually very interested. И попечители этого места, они были очень заинтересованы. But the head office in Mayapur did not allow. Но главный офис в Майяпуре не разрешил. But later we got some nice properties donated. Но позже нам пожертвовали другую землю. But anyway, yes, that was Prabhupada. He requested me to develop the preaching over there. Но так или иначе Прабхупада попросил меня развивать проповедь там, в Бангладеш. Кришна. Как сильно изменилось сознание Кришны в Англии с тех пор, за вот эти вот годы? I spent a month in England in June this year. В июне я провел месяц в Англии. Not so many, white-bodied devotees joining nowadays. Сегодня не так много преданных в белых телах присоединяется. But a lot of Indian devotees. Но индийских преданных много. And many of them are born in England. They speak with an English accent. Многие из них уже рождены в Англии, они говорят с английским акцентом. And they're serious devotees. Но это серьезные преданные. And of course, big congregation also of Indian community. Также там большая община прихожан, индийцев. So, ISKCON is a well-known organization. ИСККОН в Англии это очень известная организация. And also sometimes the prime ministers, I think they come to Bhaktivedanta Manor. И насколько я знаю, иногда премьер-министры приходят в Бхактивиданта Манор. Different ones have been, different prime ministers. Разные премьер-министры там бывали. And they also invite the devotees. There's a Janmashtami takes place in the buildings of the parliament, in some part of the building every year. И также каждый год там в каком-то зале парламента проходит Джанмаштами, отмечается. Because there's a lot of Indians that the politicians want their votes. Потому что там в Англии много индийцев, и политики хотят получить их голоса. Many of them came in the late 60s, early 70s from Uganda, from Kenya. The government then they drove many people, Indians, out of their countries. Многие приехали туда из Африки, из Кении, Уганды, когда там правительство начало вытеснять индийцев оттуда, они уехали в Англию. Mostly Gujaratis, very pious, most of them, and vegetarians and a devotee of Krishna by their tradition. Большинство из них из Гуджарата, они очень благочестивые, они преданы Кришне, вегетарианцы. So it's a big, ISKCON has a big support from them. Поэтому они дают очень большую поддержку ИСККОН. And they've become, quite wealthy now. They've lived many years in England. Они там давно уже живут в Англии, уже довольно разбогатели. Their children are becoming devotees. И их дети становятся преданными. So that's the situation. Вот такая ситуация. It's quite similar also in Australia, New Zealand. В Австралии, в Новой Зеландии там тоже подобная картина. I think even in USA. Я думаю, в Америке тоже. So, but that when there are a lot of Indian congregation, it is not so attractive for the Westerners. Но с другой стороны, когда община в основном из индейцев состоит, это не очень привлекает западных людей. So, many of those countries, they're not making many Western devotees.
Поэтому в эти общины мало присоединяется западных. Devamrita Maharaj, he has in New Zealand started some separate preaching centers called Loft Preaching, and there has been quite successful in making Western devotees. Yeah. И Девамрита Махарадж, он в Новой Зеландии отдельный проект такой создал, и там они привлекают преданных западных. Довольно успешно. So a bit specialized preaching nowadays. Немного как бы специализированная проповедь сейчас проходит. А связано ли это с тем, что люди, например, в таких странах, как Англия, они просто себя очень хорошо чувствуют, то есть у них нету таких проблем, как у нас, например, то есть там такие цивилизованные страны, и они поэтому сложно ли понять это? Yeah, I mean, people have a lot of material comfort, sense gratification. Ну да, у них много материального комфорта, возможностей для удовлетворения чувств. So, they're a bit bewildered by that. Они этим, конечно, сбиты с толку. So, some difficulties, hardships, they are impetus to take to spiritual life. Поэтому небольшие трудности, когда есть аскезы, то это побуждает человека к духовной жизни. As it's Queen Kunti says it, Janmaishvarya Shutas Shribir Edamanamada Puman Naivarhati Abudatum Vaitvama Kinchana Gochara. My Lord, your Lordship is easily approachable, but only by those who are materially impoverished, those who are too much, absorbed in acquiring high education, bodily beauty, respectable parentage, etc., cannot approach you with sincere feeling. И царица Кунти говорит об этом, что Господь тебе легко приблизиться тем, у кого нет ничего материального, но тем, кто стремится к красоте, богатству и другим материальным приобретениям, им очень трудно приблизиться к тебе. Okay, so. Еще? Я не знаю, как долго можно продолжать. До 2, по крайней мере. Журнал «Лава Матра», и тоже обратила внимание, что в храмах Америки очень много преданных индийского происхождения. И у меня такой вопрос, что недостаточно все-таки проповедей среди местного населения по сравнению с теми временами, когда вы были учениками Прабхупады. Как все-таки понять? Yes, I mean, it's probably true. Ну, похоже, что да. And the tendency will be to concentrate on those persons or those communities who are going to donate and who are more interested to come forward and do service. Ну, то есть и ориентир на тех людей, которые более склонны делать пожертвования и какое-то служение выполнять. And for different communities, you sometimes have to have different kinds of programs, and it's not effective always to just mix them up together. И для некоторых общин нужны какие-то определенные программы, и не всегда их можно смешивать. I mean, in Hong Kong, Tamal Krishna Maharaj, he made separate programs for the Chinese people and separate from the Indians. Например, в Гонконге Тамал Кришна Махарадж он сделал 2 отдельные программы для индийцев и для китайцев. Because Chinese people, they don't like the type of food, for example, that Indian people eat.
Например, китайцы не любят ту пищу, которую едят индийцы. They like the Chinese style noodles and very light food, not a heavy, full of ghee and, you know, parathas and samosas and all that kind of thing. Любят такую легкую пищу, какие-то там вермишель какую-то. А им не нравится вот эта тяжелая пища, ноги, самосы, всякие такое. You know, so if there's so many Indian devotees, sometimes the Western, and they don't feel comfortable. Поэтому, когда много индийских преданных, то западные преданные себя там не очень комфортно. Some of them, yeah, they like, but some newcomers, they may feel uncomfortable. Некоторым, конечно, нравится с индийцами, а новым людям, может быть, не очень. So, yeah, sometimes, like I said, like Devamrita Maharaj, he started separate programs and it's been more successful, but not many temples, they're not able to do that. Например, Девамрита Махарадж, он сделал такую отдельную программу, но не в каждом храме есть возможность такое сделать. So, yeah, you know, they require the special projects which require, you know, competent people to lead them and manage them. Ну, это может потребовать отдельного проекта, а также людей компетентных, которые могут это все делать. But still, you know, there's a certain amount of success among preaching to Westerners. It's not like zero success. Ну, с другой стороны, нельзя сказать, что там совсем нету никаких результатов в проповеди, но западным людям есть тоже какие-то результаты. But it's not the same like, you know, in those days when a lot of people were joining. Конечно, не так, как в те времена было, когда присоединялось очень много людей. Говорили о Нараде Муни и его успехе в проповеди на Брамачаре. Что бы вы могли посоветовать в наши дни для развития нашего Брамачари? Well, we need good programs for the brahmacharis, you know, so that they can be inspired, so that, you know, it's not just overwhelmed by, you know, householder devotees. It's the same kind of thing, I suppose, in a sense, you know, as if you have all Indian devotees, then the Western devotees may feel, you know, uncomfortable. Similarly, if the whole mood is all householders, then, you know, the brahmacharis may feel themselves a bit, you know, not comfortable in that environment. So there needs to be some kind of special programs for them. Ну, нужна хорошая программа для брахмачари, потому что, как вот в случае с индийской общиной, ну, западные преданные могут там чувствовать себя не очень комфортно, но также если, ну, подавляющее большинство преданных рихасхи, то брахмачари тоже могут какой-то дискомфорт испытывать, поэтому нужна хорошая программа для них. Well, a lot depends also having some good leadership, brahmachari leadership. Ну, какая программа зависит уже от того, есть ли хорошие лидеры брахмачари. Actually, traveling Sankirtan is good for brahmacharis. Странствующая санкиртана хорошая вещь для брахмачари. I mean, when I was young, that we always liked the adventure and, you know, the austerity and the challenge of traveling Sankirtan. Когда я был молодым, нам нравилось, ну, вот это приключения, постоянно какие-то аскезы, испытания. So that I think it's a good program, and of course, you know, like I mentioned, sometimes there can be some separate center for brahmachari or separate living facilities in some cases. Ну, вот это хорошая программа. Также хорошо, если есть какой-то отдельный центр для брахмачари, ну, чтобы они могли жить там как-то отдельно. You have to see according to the situation. Нужно смотреть по ситуации. I don't want to say too much here because, you know, I don't exactly know the
policies here in Ukraine. Я не хочу слишком много на эту тему говорить, потому что я не очень знаю, как тут все на Украине, какая тут политика. I don't want to contradict any policies that are here. Не хочу вступать в противоречия, если есть какие-то другие идеи. Спасибо большое за лекцию. Мы видим, что во времена Прабхупады был очень силен дух проповеди, и сейчас так или иначе проповедь не очень бурно развивается, и вот как преданным сейчас поддерживать этот энтузиазм, то есть за счет чего этот энтузиазм был во времена Прабхупады, и чего нам, по вашему мнению, не хватает для того, чтобы дух проповеди продолжался в таком же ключе? Well, of course, Prabhupada was a very powerful preacher. Ну, потому что Прабхупада был очень могущественным But проповедником. it was also a time, you know, when the young people were very interested in Indian things. Но также в то время молодежь очень интересовалась Индией. You know, young people were very, I suppose you could say, rebellious against, you know, regular society. И молодежь как бы бунтовала против обычного общества, обычного образа жизни. I mean, in France, I remember in 1968, there was a student uprising and nearly knocked over the government. Я, насколько помню, во Франции в 1968 году было восстание студентов, они практически правительство свергли там. Great difficulty, somehow the government managed to control it. И были у них большие там проблемы, и правительство кое-как справилось с этой ситуацией. And there was all, you know, that time this rock music and pop music and all, it just started to become popular, especially the Beatles were a very powerful influence on the whole generation. Только появлялась вот эта рок-музыка, Beatles, и она очень большое влияние оказывала на молодое поколение. And of course they became interested in some spiritual things. И эта молодежь очень интересовалась духовностью. You know, there's a lot of drugs, especially this, what they call mind-expanding drugs. Конечно, также там много наркотиков было. Они считали, что это расширяет сознание. Well, particular those drugs, the LSD in particular, and I guess marijuana to some extent also. В основном ЛСД и марихуана в какой-то степени, они считали, что это помогает. You know, so the mood was to, you know, kind of expand the consciousness. То есть и общая идея была тогда, расширить сознание. You know, so the Beatles and some others, they, you know, started experimenting with these things, meditation and yoga and so forth. И Beatles и многие другие, они начали экспериментировать вот с йогой и медитацией. So that influence that made the young people very interested in those things. И поэтому молодежь очень интересовалась всем этим. So it's a very receptive time. Это было очень такое время, когда люди были очень восприимчивы. I mean, I remember I had place in university, but I just decided I don't want to go, just want to travel to, you know, Morocco and places like that. Например, я учился в университете. And I was supposed to go to university. Должен был поступить в университет, но я решил, какой в этом смысл, и решил поехать в Марокко и в другие места еще путешествовать. So, you know, and got some experience also of the Eastern culture in those places. И так познакомился с восточной культурой. So yeah, after a few days after I joined the movement, I was asked to go to another city with a devotee for opening a new center. И через несколько дней после того, как я присоединился к движению, нас попросили с еще одним преданным поехать в другой город и открыть там храм. So we lived in apartments of some hippies who were interested. И мы жили в доме хиппи, которые интересовались всем этим. No, we just did kirtan and cooked prasadam for them. Мы проводили киртаны, готовили прасад для них. And within, you know, a couple of months, about 8 devotees joined. И за пару месяцев где-то 8 человек стали преданными. We hardly
we didn't have any proper center, and then we got a small place. И у нас не было тогда еще даже ни центра, ничего. Потом мы какое-то маленькое там помещение нашли. And there were so many devotees, the devotee in charge, he told me, go back to London, there's not enough room for you. И там потом стало так много преданных, что мне сказали, возвращайся в Лондон, потому что вы тут не помещаетесь уже все. So it was, you know, it was a particular period of time also when there was a lot of interest in Так что это был India and spiritual things. определенный период, когда люди интересовались Индией и всеми этими вещами. Okay, Hare Krishna. So, я очень рад приехать сюда, в Харьков, через много лет. Не помню, сколько лет назад я был. 10, может быть, ну? Да, что-то такое. 12. Но я очень рад увидеть такой красивый храм и такие божества. Шиши Горнитай ки, Шрила Прабхупада ки, Самадита Бхактавинда ки, Нитай Гаур Према. Харе Кришна. Приезжайте каждый год к нам.